that. My name is Camilla. My name is Marcos. Hello, I'm Mateo. Добрый день, я сам Mateo. I'm Vega and I'm 9 years old. My name is Bo. Hi, my name is Mia. Hello, I'm Dennis. Hi, I'm Theo and I'm 13. You're 13. What is the BUSTA project? Well, imagine a group of students from 3 different schools in Belgium, Bulgaria, and Lithuania. In the same countries, imagine animal therapy centers working with dogs, dolphins, and horses. Now imagine how children can participate in the training of animals that will in turn benefit the lives of people with disabilities. Imagine what they will learn, not only about disabilities or animals, but about themselves. Would this be a way to foster lifelong competences? What will they learn by doing? How will students exchange their experiences amongst each other? In a fast-changing world, how can we equip our children with much-needed skills? A similar concept was mentioned in the EU Council recommendation for key competences in lifelong learning. Together with cognitive skills, they put strong emphasis on soft skills such as learning to learn, on citizenship and cultural competences, in the effort to align education in an evolving world with the challenges of the 21st century. So building skills through training therapy animals, this is the full name of our project. It was born from the curiosity and the willingness to pair children's formal education with the training of a therapy animal. Let's discover the journey of our teachers, students, trainers, and animals. Когато слязох, просто видях планините и като цяло спокойствието, което все едно вълна от спокойствие ме заля и беше много яко. Не, просто беше, не знам, като терапия още преди да е започнало. Сещам се за 2 неща, които много ми харесваха. Първо гушках кон. Сресвахме го, грижихме се за него и после просто го прегърнах и беше много яко, понеже усещаш топлината и не знам и като цяло енергията, която коня просто ти, което излъчва е много е зареждащо, като прегърнеш и... Което антибатисъм, да, много е приятно. И филма, нали съм дълго, Почувствах се много по-спокоен. Имам предвид много по-свързан със себе си, много повече свързан с природата, много повече. I'm Bo, I'm 13 years old and I'm from Bulgaria, Sofia. I can tell, Bo, that you really improve your presence in front of the camera since our last interview. The thing is that I like using English and for some reason English is easier to talk to. It's easier for you to talk in English than in Bulgarian. Really? I cannot explain it, it's just very epic. Ти всъщност прави фотография, даже направи фотографска изложба. Аз бях фотография, имаше изложба на мой. Нямаше трудни части. Не, чакай. За снимането на видеото най-трудното беше да си държаш едното око затворено, защото това беше най-трудното за голямата камера на видео снимането. Иначе нямаше да има трудно. Не така добре. Down syndrome can't help relationships. Well, obviously. Yes, they can. No. Защото аутистите живеят в своя свят. Това е генерализирано за аутизъм клинични симптоми, които зависи. Това е фиксирано наблюдение на движещи се обекти. Стереотип. Вашето ДНК е единствено при хората с синдром на Даун. Една от магиите, които се случва с децата, умишлено казвам магия, защото е такава, това е всъщност енергията, която има коня. Една от психологическите предпоставки за лечение, това е точно енергията, която има.
защото той има много древна и винаги положителна енергия. I was going out from the bus and there we saw a giant field. And it was filled with like 2 horses. And my brain was like, why do you need so much space? I mean, if somebody throws you into a little chamber like this room, you won't be very happy. But if you have open space to do anything you wish, you will be happy. We made a tunnel for the horses. A tunnel out of throwing toys. Because the horse sees it and like, why should I go through this floating rock that's just randomly appearing and disappearing? That's maybe a bad idea. I think the thing that we're doing there and we're helping with is having the horse familiar with noises, like kids being around the horse, screaming, running, everything like that. Just the horse getting familiar with that and not being spooked. That's one of the most important parts. Казвам се Цветелина и съм учител в демократично училище в София, България. Много ми беше интересно как учениците в нашето училище, които единствено и само по свой собствен избор се включват в различни дейности, как за тях самите би се отразило и те как какво биха си взели те от този проект. Нашия урок сега започва в 10:30. След малко те ще дойдат, детето ще дойде. Казва се Йоан. Йоан има епилепсия. Знаете какво е епилепсия? Не знам, беше много интересно първо да общуваме с Йоан, второ да може да помогне в истинска терапия понеже той нали беше, идеята беше да видим какво представлява истинската терапия и да упражним това, което сме научили последните пъти. Как си днес? Това съм нашите гости от демократичното училище в София. Честно си призная, бях малко притеснена как ще реагират нашите деца от училище, тъй като те не са имали много достъп до деца с специални потребности до този момент. По-скоро това, което се случи, че те бяха търпеливи, много подкрепящи към него и всъщност детето си тръгна с усещането, че има нови приятели, което за мен беше истинска радост. Ще направят 1-2 кръгчета, за да може Йоан да свикне с баланса върху седлото, да се задържи върху него, да се отпусне. Постепенно ми го кара да прави някакви неща, да маха, да ръкомаха и така нататък, за да не ползва ръцете си, да не се държи за седлото, ами да се държи само с тялото си на седлото. Тоест да се умее да задържи баланс върху седлото, по този начин да се отпусне и да започне да движи правилно прешлините на гръбначния стълб. Тоест, това е вече съвсем нормално и когато се учиш да яздиш, основното при яздата е да си отпуснат върху коня, да си балансиран, така че хем ти да си не си под напрежение, хем коня да не усеща напрежение върху себе си и по този начин да се получи една хармонична връзка между ездача и коня. Ето така, това са упражнения, такива, с които той да развива пръстите си, да може да се виж цялото му тяло отива напред, назад, но без да падне, пак да държа баланс върху тялото. Всичко това е, както ние се концентрираме върху някаква дейност в училище или където и да е, така и тялото ни се концентрира върху някаква дейност. И го усещаме. Ние го казваме по-това. Там има, който пращи. Не искам да падна. И това опеве неотсетно. Браво! Айде, другите. Браво! Можем ли да пънем ръцете горе? Горе, Никола, такова. Даш ли да се прави? Така. Браво. Айде се скинал. Там всичко останало. Има малко по-висока температура от човешката царя към цивилите с планата мисля. Другото нещо, което правим е
че постепенно на него се опитваме да му дадем поводите, т.е. това, което управлява Коля. За него това да важи, но ще ви дам един друг пример, че имаме едно друго детенце, което представете си, че него почти никога не го пускат. Винаги някой го държи за ръка, ако го пуснете в затворено пространство. Дори за деца това води до една нервност, до различни странични ефекти. И вече доста пъти, идвайки тук, се опитваме лека по лека да го направим така, че да е самостоятелен. И за него това да седи на коня и да го управлява, означава, че той сам може да решава на къде да тръгне. Много ми харесва един израз, който сега се опитват да го въведат. На английски вече се въвежда много често. И това не е хора с увреждания, а хора с специални нужди. Тоест, точно за това, защото което има попита преди малко. И аз му казвам с увреждане, защото е по-популярно и просто хората повече са го чували. Но всъщност те имат специални нужди. Тоест, те могат да правят нещата в много аспекти, те могат да ги правят доста по-добре от нас, които ние сме иначе смятаме за нормални. Това, което наблюдава е, че учениците не възприемат хората с специални образователни потребности като много по-различни от тях самите. Те разбират, например, че имат срещу себе си човек, който е незрящ или глух, но те не го възприемат като човек с някаква неспособност, да го виждат като равен на себе си, но по някакъв начин по-различен, както ние самите сме различни. Много малко, да, иначе в годините има доста работа. Тази има петна и това и обаче. Building skills! BUSTA projektas vykdomas tuo metu, kai Lietuvos mokyklos ruošiasi įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Čia gauta patirtis ir supratimas apie negalią labai vertinga tiek mokiniams, tiek mokyklos bendruomenės nariams. Dalykinės ir socialinės kompetencijos, jų plėtojimas, pozityvios vertybės, priimant mokinių ir jų ugdymosi poreikių įvairovę, gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiavimas ir yra įtraukiojo mokyklos ugdymo pagrindas. Oh, thank you. Boom. Cha, thank you. Boom. Cha. Boom. Jonas. Sveiki, mes šiandien norim jums palinkėti, kad delfinai jūsų klausytų, kad išmoktų naujų triukų, kad sektųsi. Aš linkiu laimės, šikatos ir delfinų kaušytų. Va. Viso. Super. Ata. Aš kaip mokytoja pastebėjau, kad ši patirtis naudinga buvo ir klasės kolektyvo stiprinimui. Mokiniai kaskart vis drąsiau ir produktyviau naudojosi grupinio darbo privalumais, stengiasi išklausyti kito nuomonę, prisiderinti prie draugo galimybių ir net atsakingiau siekti grupės tikslų. Daug delfinų. Aš galvoju, daug palyginti, aš tai pamiršiu, pats galvosiu. Visais delfinai. Pastebėjau, kad jie tapo tolerantiškesni, ramiau ir pozityviau reaguoja į žmonės su negale, į klasės draugą turintį autizmo spektro sutrikimą. Mokiniai įgijo konfliktų sprendimo įgūdžių, geba savarankiškiau susitvarkyti su savo emociniais sunkumais. Žemė yra lava. Išsirinkame. Tai delfinai irgi kaip ir visi gyvūnai šiam pasaulyje serga kažkokiom ligom ir irgi lygiai taip pat kaip jums, delfiną irgi svarbu gydyti, jeigu jis suserga. Taip pat veterinarinė priežiūra irgi yra labai svarbus dalykas, jeigu mes norim, kad delfinai gyventų laimingą gyvenimą. Yra vienas.
ar jaunesnis? Vyresnis. Ne, jaunesnis. Tai jis yra truputį jaunesnis už Harį. Gerai. Gal pažiūrim? About dolphins. Dolphins never sleep as humans sleep. Actually, their brains are divided into two parts, and those parts sleep in shift. So this means that while one part is sleeping, another one is awake. So this means that they never sleep so deep as we sleep. It isn't very difficult when you know what to do, but it really depends on that, what you want to learn a dolphin. If a task is very simple, it can take just a few minutes, but if you want to learn something more difficult, it can take, for example, a month or even more, or you also sometimes need additional trainers for help. Probably I should start with that I am an animal lover, and I guess that this is the main reason of that. Also, when we know dolphins, we know that they are very positive animals with good energy, very active, playful animals. So I think that those are also reasons that pulls people next to the dolphins. I am 10 years and I love dolphins. Thank you, Selena. Thank you, Laura. Savo įstaigoje kasmet kovo 21-ąją minime pasaulinę Dauno sindromo dieną, kurią visi mūvime skirtingas kojines, taip išreiškėme palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu. Bonjour, c'est Lise. Et vas-y, enchanté. Vraiment, j'ai pile. J'ai jamais vraiment checké. Sa tête, il ressemble un peu à un loup. Il a des oreilles un peu comme des chaussettes. Non. Les chiens sont en famille d'accueil pendant un an et demi. Et après, il y a une période où nous, on essaye de faire l'attachement avec le futur candidat. Et quand on sait qui sera le futur candidat pour chaque chien, on essaie de travailler plus individuel sur leurs besoins, leurs propres besoins. Voilà. Donc, Elodie, tu es la famille d'accueil de Aïka. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, tu l'as reçue à combien de mois? À 2 mois. Et maintenant, elle a... 1 an et demi. 1 an et 1 an. Oui, j'aimerais bien éventuellement faire une formation pour faire de la thérapie assistée par l'animal et a priori vers le chien. The Brussels Outdoor Democratic School received several visits from an assistance dog in training and hosted it for 2 weeks within a student's family's home. The hosting student was terrified of dogs, and one of the questions was how and if this child would build skills to overcome this fear. The pilot phase consisted of 2 weeks where we observed and monitored, and we noticed something quite interesting happen. First, the student started by observing the dog from a safe distance
Then she began to slowly interact with it and finally let the dog put its head on her lap. The following year, when the project officially started, the same student welcomed in her home again a different dog, this time bringing it also to the school spaces. During this phase, we observed the process that led her to assert boundaries around the dog, using commands, and building up her confidence and leadership skills. Somewhere, and I will have to find it, I suppose. So, attends. Et tu peux aller un peu plus loin. You can go et tu there la and caches. hide it. Et quand tu reviens, elle devra aller la rechercher. Oui, bras dedans. Oh, want to do it again? Yes! But can you ask if I can do it harder or if it's already hard? Ah. Les familles d'accueil, comme je disais, on essaie toujours de garder cet esprit ouvert, de dire voilà, une famille d'accueil, vous êtes censé à fortement socialiser le chien, très ouverte, aller aux fermes, en ville, transport commun, plein de choses, des enfants, des personnes plus âgées aussi pour, si c'est un enfant, mais aussi pour des maisons de repos après. On cadre ça aussi dans notre famille d'accueil, parfois on fait en groupe une fois transport commun, on visite une fois une maison de repos, aussi pour soutenir nos familles d'accueil, comment est-ce qu'on fait des activités comme ça. What's going on? The person that's taking care of the dog is going in a chair Yeah. and trying to hold the dog while. En Belgique, par rapport aux autres pays, on a une assez bonne législation. On ne croyait pas toujours en Belgique, mais si, par exemple, nos chiens attribués, donc des chiens avec le statut d'un chien d'aide, ils ont les mêmes droits qu'un chien en formation. Donc aussi, les chiots, ils ont le droit d'accès public comme les chiens adultes, en fait, les chiens d'assistance. Donc ça, par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas de chance à rentrer avec le chiot dans un magasin parce qu'ils ont toujours le droit de dire bon, vous êtes refusé ici, mais comment est-ce que le chien peut apprendre tout ce boulot? Pas toute la famille d'accueil ou l'expérience avec des personnes à mobilité réduite ou avec des enfants alternatifs, donc on doit parfois donner des exemples. Parfois on dit on apprend le chien à tirer à une corde, mais c'est pas juste pour le jeu même, c'est peut-être pour quand on met la corde à une planche que le chien ouvre la porte. Si on met une petite balle avec une ficelle à la terrette, le chien s'est enlevé la terrette et enlevé le pull après. Donc tout ce qu'on apprend à nos chiens, ça a une certaine but. Genou. Sit. Under. Ah, ouais. C'est une bonne intention. Apporte. Well, okay, so if she smells it, because I put it in a very closed place, it's a little test. I have an idea. No, it's not gonna work. Man.
Le bureau des instructeurs, comme vous voyez aussi, plein de chiens, mais c'est ça qu'on adore, donc on peut aller voir. Et un par un, on les prend pour des petites sessions de travail. Ça, c'est la salle de travail où on a le plus d'espace. Oui. Pour une certaine activité. Oui. Et souvent, les chiens sont capables de faire plein de choses, mais il faut pouvoir voir les possibilités. Ça peut être des personnes qui, pour nous, surtout quand on avait des enfants autistes, pourraient donner l'occasion de vraiment... Mais elle va te le détruire sinon. Donc c'est très dommage. Non, c'est pas toi. Voilà. Multi-ID school. Je vais bien le... Et puis on ne fait pas le t-shirt. We're trying two things, la trousse and the t-shirt. Here. Huh? Yeah. Tug, 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 tug. Oui, tug. Oui! Bravo, tug! Bravo, tug! As we have seen, one of the first skills we notice developing through dog training is the capacity of asserting boundaries, a social skill essential to function positively in a community. In the Belgium Democratic School, L'Arbre des Possibles, we observe how this development works both ways. Not only the students learn about their own boundaries, but also how to respect others. When the school welcomed a puppy within their community, the kids had to quickly learn to not invade the dog's space, as the dog would not hesitate to warn them. J'étais née depuis 4 mois, et puis après j'ai eu l'occasion d'accueillir un chien. J'ai d'abord demandé à l'équipe, parce que pour moi, j'avais besoin qu'elle soit avec moi tout le temps. Et donc voilà, et donc ça fait maintenant plus ou moins 4 ans qu'elle vit avec nous. Donc depuis, elle était un petit bébé de 2 mois et demi qu'il a fallu éduquer, donc chacun s'y est mis. Elle arrive à aller doucement vers les enfants et puis à les faire reprendre confiance en les chiens en tout cas. Donc, j'ai surtout remarqué en fait que les enfants qui ont des besoins spécifiques d'attention, ou des enfants qui sont plus dans le corps, qui a des troubles autistiques ou des troubles de comportement où on sent qu'il y a un besoin fort de continence et de câlin, de lien et d'ancrage, elle était une ressource, quoi. Il y en a qui pleuraient, elle venait leur lécher les larmes, leur faire des câlins. Il y en a qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, ou un enfant qui était en détresse, elle y allait, quoi. Ah, c'est incroyable. Donc dans ce cas-là, c'est presque comme si le chien vient en soutien de tout le système en fait, et de l'équipe pédagogique en fait. Семейство. My year 6. Okay, I'm Betty. I'm teacher at the school. I'm Bo, and I'm a student in the school. That's this guy. I'm Theo, and I'm 13 years old, and I'm a student in this school. Hi, I'm Vega. I'm a student from BOS, Which is a democratic school in Brussels, but it's super small, and so we're really happy to come here because there's more people, more teenagers, more activities, and also because we fell in love with Bulgaria. And she is the host family for the therapy dog. She's this big, or? Yeah, kind of like that. So, this is a training game. I'm Mina. I'm from Paint and Water Horse Foundation, and I work with horses and children with disabilities. Good job. Момчета, на вас къде са ви другарчетата?
Lietuvoje irgi ta medicina. Okay. Good. 1, 2, 3. Yes. Yeah. Okay, Mia? Yes? You wanna try? Okay. Is it? Yeah. Vou figrata. Okay, just go. Just kind of go and try to keep your distance from the legs. I really like to hug the horses because it's like just the energy of the horse, and it just warms you inside. It's just like a massive project, Yeah, like a massive project. Yes, I didn't really realize it. Yeah. So interesting how beautiful it is just to see so many different, so many people from different countries. I really like that Bulgaria is part of this because it's just like Bulgaria is not that big. It's not that big country, and it's not like USA. It's little, and it's not. How can I? What was the word? It's unbelievable how these type of projects are just becoming true. Yes, and it's so interesting that everybody in Bulgaria says, "Oh, this our country is very screwed up," and it's always they're always not satisfied, and but people don't see this type of projects. Okay, go with yellow. Sorry. Bob! Andy! Oh, you hit the shoot? You hit the shoot. How big is the dolphin? We can count in the kids, okay? Big dolphins. And we have more. Now she goes to And you will be waves. Okay. Do you like? This is funny. My feet.
Yeah, try to relax. Especially for those who sit at the computer, he is very sensitive. So you did very good while noticing that you don't need to always touch the ground. Try to be faster this time. But also eyes closed. You ready? And change the position. We try to get to the finger. Pinpoint it. You just remove your visual input information. Fabian. Crisscross. Gabia. Yeah, okay, got me. So everyone looks at the dolphin now. Gabia. Everyone. Consi comme ça? Comment ça va? Ça va, ça va? Was not working on the back. On the back, yes. Was working or not? For me, there was nothing on the back. Here it's Gabia. This one's Gabia. This one's Gloria. So, let's go! Dans 5 minutes, le bus est là, donc il faut mieux. That's so satisfying. This extra chromosome dictates or decides what the person looks like and how their brains work. And so they work a little bit different. Now I want you to experience what it's like to do it, but make it harder. So now, if you usually write with your right hand, then you move the pen with the left hand, but that's not all. Then you also hold it way up at the top. How do I do this? I'll have to do it here. Yay! Foto. Ačiū Jums labai visiems. Here is the Bulgarian rose, and here inside you can smell the Bulgarian rose. Oh. Vas-y, regarde. Vas-y, allez, regarde. To thousands of visitors, online visitors in this, what you saw in the morning, it was around 2000. Oh, that's great. Ce quoi? Не знам, обаче аз съм незряща, не бих причала. Сега напиши нещо. You have to do it backwards. Oh. C'est un V. We wanted for children to be exposed to very different set of skills by the encounter of different sectors like the organization, the therapy, animal NGOs. And thanks to these rich exchanges, not only learning about what is disability and what is integration, but to practice integration and to look together to strategies to overcome barriers to integrate persons with disabilities. It is indeed thanks to the exposure of children to a context they would not normally live, a real-life context, being in an environment with animals and with disabled persons, that children really can get this
fundamental personal interpersonal skills that will allow them to change the way in which they understand and interact with the environment, interact with animals, understand themselves, and also interact with a person with disabilities. Some of the taxes on associations, because that gave us some air to breathe. And relaxes for It's like roofs in Minecraft. One, two, three, cheese! And we have three teachers and 7 kids, I think. Right, great. And we are here to visit Europe's Parliament. Yeah. Parliament. Okay. Parliament, yeah, of course. That's okay. So there's a cultural difference. What are you going to say? Okay, you're on video. Okay. Yay! Talking in English and Yay! Okay, my name is Jokubas. Dovydas. Yay! Tor! Tarator! Oh yeah, okay. In this documentary, we wanted to share our journey with you and inspire you. Our main goal is to try to reproduce the BUSTA project in other schools as an effective soft skill development tool. Interested in knowing more? Check out our impact report and our guidelines available on our website. The sky is blue and the birds are singing.
words are living, the fate intervened with a finger. An old girl wore my soul, her face is shining, her eyes are blue. She took my hand with a smile, my heart began to sing. The pain is passing, life goes on. Don't think that you're alone. Life is a teacher, learn the lesson of life. The pain is passing, life goes on. Don't think that you're alone. Life is a teacher, learn the lesson of life. The pain is passing, life goes on. Don't think that you're alone. Life is a teacher, learn the lesson of life. The pain is passing, life goes on. Don't think that you're alone. Life is a